आपकी मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल किशनगंज की तस्वीरें हैं, जिसे हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस स्कूल में एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें बतौर ट्रेनर गुफरान हाशमी, फैज़ान आलम की मौजूदगी रही, जिन्होंने बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण दिया। और इन लोगों ने अपने प्रशिक्षण में बच्चों को सिखाया कि जब हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखें, जब हम अपनी विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें, तो हम सही लहजे में अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं। क्योंकि इंसानी सभ्यता की मजबूरी है कि हमें अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना पड़ता है, हमें अपने इजहार ख़यालात को एक दूसरे से शेयर करना पड़ता है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, वो सही तरीके से सही चीज़ को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। इसीलिए इन्हीं तमाम तर चीज़ों को विचार करते हुए ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर तफ़ीमुर रहमान ने एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें बतौर ट्रेनर गुफरान हसमी एंड फैज़ान आलम की मौजूदगी रही। और उन्होंने बच्चों को बेहतर तरीके से ट्रेन किया। आप वीडियो के अंत में बच्चों को भी सुन पाएंगे कि बच्चे कितनी बेहतरीन लहजा में अपनी बातों को प्रस्तुत किए हैं। प्रोग्राम के आखिरी दिन एक मंच साझा किया गया, जिसमें कुछ बच्चे स्टार स्पीकर के रूप में उभरे। मुदस्सिर आलम क्लास 6, फैराज हसन क्लास 6, नवाजिस लतीफ़ 6, माहिन अलीसा फरजीन क्लास 6, रहमती परवीन क्लास 6, मुबस्सिरा फ़ातिमा 7 क्लास की, अदीबा अली 9th क्लास की, हमीदा रहमत 9th क्लास, सरस्वती कुमारी 9th क्लास, गिलमन नौमानी 9th क्लास, निशांत अहमद 9th क्लास। गेम ऑफ द वर्कशॉप में 2 बच्चे को चुना गया। रहमती परवीन जो कि क्लास 6 की है, और अलीज़ा रहमान जो कि 4th क्लास की स्टूडेंट है। इस प्रोग्राम में बच्चे जिस तरह से अपनी बातों को रख पा रहे थे, अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे थे। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के किशनगंज ने बच्चों को एक प्रशिक्षण दिया। बतौर ट्रेनर गुफरान हसमी और फैज़ान आलम ने बच्चों को 15 दिन के ट्रेनिंग में ये बताया कि हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे करें, हम सही उच्चारण के साथ, सही लहजे के साथ हम अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं। चाहे हम कहीं पर नौकरी पेशा करें, या फिर हम कोई बिजनेस करें, या फिर अपने घर परिवार में हो या समाज में हो, या फिर चाहे वक्ता के रूप में हो या टेबल टॉक हो, जब हम अपनी बातों को दूसरे तक रखते हैं, साझा करते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि सही चीज़ को सही तरीके से हम प्रस्तुत करें। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, वो आने वाले भविष्य के सितारे हैं। वो कल जब यहाँ से दूर जाएं, तो उन्हें एक जो अकेलापन सा है वो महसूस ना हो, वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बच्चों को सही तालीम के साथ साथ बोलने की जो कला है, अपनी बातों को सही से रखने की जो एक तरीका है, वो भी आना चाहिए। इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए And a very good इंटरनेशनल morning to पब्लिक all of स्कूल के you. डायरेक्टर जनाब How तफ़ीमुर are you रहमान all साहब doing ने एक today? प्रोग्राम चलाया, जिसमें बच्चों That's को बेहतर really रूप से wonderful. I'm Aliza ट्रेन किया Rahman. गया। I'm a चलिए अब हम student. आपको I सुनाएंगे study in कि class बच्चों ने 4 किस at लहजे Oxford में अपनी बातों को International रखा School. है। I इस would like प्रोग्राम to को लेकर जो express आपके my अपने विचार heartfelt हैं, वो thanks भी to आप Oxford कमेंट International में School प्रस्तुत कर and सकते हैं। Academy of English for imparting us the art of public speaking. Today, I want to share with you something close to my heart. Being visually impaired doesn't make me different from any of you. It just means that I see the world in my own special way. People often wonder that how I live without sight. But let me tell you a secret. Sight is just one way to experience life. I touch, I listen, I imagine, and I feel the world around me with all my heart. Greetings and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Gilman Nomani from class 9th
at Oxford International School. I would like to thank Oxford International School and Academy of English for giving me a chance to enhance my English communication skills. Today, I'm talking about what's make a gentleman. Let me ask you a question. Imagine I show you three pictures. One of a man in kurta pajama, another in dhoti kurta, and the third one is in a sleek western suit. Now, if I ask you that, who is the gentleman? What would your answer be? Be honest. Most of us would instinctively point to the man in the suit. But why? Why does a piece of fabric carry so much power over our perceptions? Who decided that a suit equals sophistication while traditional clothing rooted in our culture and heritage is somehow less? It's a mindset. A warm greetings and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Saraswati Kumari. I am a student and I study in class 9 at Oxford International School. At first, I would like to express my heartfelt thanks to Oxford International School and Academy of English for imparting us the art of public speaking. Today, I am here to deliver a speech on the topic of why not you? You have got the brains, you have got the ability, you can make decisions, you can learn, grow and achieve everything you have ever dreamed of. You can create a life of financial freedom. You can create an opportunity for your family. You can grow into someone powerful. Let me ask you one simple question. We all know that Taj Mahal is handmade, but you all are God-made. The designer of the Taj Mahal was a person, but your designer is none other than Almighty God Himself. A warm greetings and a very good morning to all of you. I am Mubashra. I am a student. I study in class 8 at Oxford International School. And today I would like to talk on a subject that is very, very close to my heart. Never compare yourself with others. No two individuals think the same way. No two individuals walk the same way. No two individuals talk the same way. No two individuals live the same life. So why should you compare yourself with others? Instead of comparing yourself with others, ask yourself this simple question daily. That what was I yesterday, what I am today, and what I am going to be tomorrow. Ladies and gentlemen, Muhammad Ali once said, to be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, pretend you are. A warm greetings and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Mohammad Muttassir Ala. I am a student. I study in class 6 at Oxford International School. I would like to thank Oxford International School and Academy of English for giving me a chance to enhance my communication skills. My dear friends, in life you have trouble, but if you worry, you make it double. Yes, you have heard it right. If you worry, you double up your problems. Life is all about facing challenges. If you solve one, and then another will pop up. It's never-ending process, lasting until your final breath. But here's the thing: if you run away from your problems, you will always remain a loser. And we are not loser. Yes, we are not loser. We are winners. We are champions. We are fighters. I begin my talk by asking you all a question. Who are better in education, boys or girls? This is an interesting debate. People often respond to this question considering their gender, which is not truly appreciable. Well, as a student of Oxford International School, I stand here to this stage to address very difficult but fascinating
because I'm a girl. I'm going to favor the girls in this debate. I promise to speak the truth because this is what I have learned during my training. Under these circumstances, we shall not lie. Before diving into this discussion, I would like to ask a quick question, and I hope you will respond instantly. If I put a 20-year-old male boxer and a 20-year-old female boxer in a ring and make them fight, offering 1 million prize money to the winner, who do you think will be the winner? Races are meant for those who make errors. A confident person says races are meant for those who are willing to correct their errors. A warm greetings and a very good morning to all of you. Ladies and gentlemen, a lion is neither heavier than an elephant nor taller than a giraffe. Yet, what makes the lion the king of the jungle? It's not the size, it's not the shape. It's because of its royal appearance. It's because of its tremendous roar, which can be heard miles across the jungle. It's because of its courage and confidence. A lion rules like a true king. This is attitude, my dear friends. One needs a sublime mind to understand what attitude truly is. Sadly, many of us today misinterpret this word. A pessimist says that if one can do it, let them do it. If no one can do it, how can I? An optimist says that if one can do it,